Okay, once again, good morning, everyone. Today, I'm going to yesterday we discuss about how to install the EXS host. After that, how to log into EXS host and how to check the version and how to check the IP address. After that, how to access the EXS host through web access. And after that, how to download the VI client and how to install the VI client, how to access to the EXS host through VI client. Then how to create a VM on EXS host. These are the components. These are the installation part will be completed. And now, uh, now I'm going to, this part is completed, right? How to install the EXS host, how to access the EXS server, web access and VI client. Now, how to create a VM on EXS host is there. Now, this part I need to know now. Okay, how to install the OS on VM. Okay, this part will be there and our setup will be like that. Okay, ఇప్పుడు మన సెటప్ ఎలా క్రియేట్ చేసామంటే ఇట్ ఈస్ అవర్ ల్యాప్టాప్. ఈ ల్యాప్టాప్ లోపల మనం వర్క్ స్టేషన్ అనే కాంపోనెంట్ ఇన్స్టాల్ చేసాం విచ్ ఈజ్ అ హోస్ట్ బేస్ ఆ బేర్ మెటల్ వర్క్ స్టేషన్. Host base. Okay, host based virtualization. Okay, and after that I created VM1 and VM1 I installed the OS 2008 and I created VM2. In VM2 I installed the EXS server and after that EXS server from with the help of Windows server web access I tried first. Web access I tried to connect to the EXS host. After that I downloaded VI client and I installed on the 2008 server. From VI client I access to the EXS host. After that, in top of EXS host I created one virtual machine. Okay, virtual machine I created. In this virtual machine I need to install the OS now. Okay, those part I'm going to explain. In this virtual machine I need to install the OS. Let me see how OS should be installed here. Let me log into the environment. Here Windows server, one EXS server is there. EXS server is the 192.168.135. Now I log into the Windows server. Okay, let me full screen. Okay, now I need to connect to the EXS host. How do I connect the EXS host? With the help of VI client. Okay, VI client is a software. I install that, and here what is the username? Root, right? Root. Password is the password only. Okay, now I connected to EXS host. Yesterday we created VM, 1 VM, 2 VM, this VM I need to install the OS. Yes, sir, we can install the OS easy only. Just go to the settings and edit settings here. And same like how you install on the workstation. And here also we need to install the same way. Let's see. Yeah, connect the CD drive. And here data store ISO image file is there. If I select this data store ISO image, it will be browsed to the EXS data store. అంటే ఇది ఎక్కడికి బ్రౌజ్ అవుతుంది అంటే ఈఎస్ఎస్ కి మనం ఎంత జీబీ ఇచ్చాము ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు 40 GB ఇచ్చాం కదా. 40 GB ఇస్తే ఒక 8 GB అనేది ఈఎక్సెస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని రిమైనింగ్ ఎంటీ స్పేస్ అని 32 GB ఉంది. ఈ డేటా స్టోర్లకి మనం ఐఎస్ఓ ఇమేజ్ తెచ్చుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ డేటా స్టోర్లకి ఇప్పుడు మనం విఎమ్స్ క్రియేట్ చేస్తే ఇక్కడ విఎమ్స్ క్రియేట్ అయినాయి. అక్కడ వాట్ ఎవర్ ద ఫోల్డర్, వాట్ ఎవర్ ద VM01 VM02 ఇక్కడ VM01 VM02 అని క్రియేట్ అయిపోయింది. బట్ మనకి ఐఎస్ఓ ఇమేజ్ అనేది ఈ డేటా స్టోర్లో తీసుకురావాలన్నమాట. మనం విండోస్ 2008 ఐఎస్ఓ ఇమేజ్. సార్ హౌ వీ కెన్ గెట్ ఇట్ అంటే ఇప్పుడు ఎక్కడికి తీసుకురావాలి ఐఎస్ఓ ఇమేజ్ అనేది? ఇప్పుడు ఈఎక్సెస్ పోస్ట్ ఉంది కదా, సెలెక్ట్ దట్ ఈఎక్సెస్ పోస్ట్, గో టు ద సమరీ. ఈ ఈఎక్సెస్ పోస్ట్ కి డేటా స్టోర్, ఈ డేటా స్టోర్లకి ఐఎస్ఓ ఇమేజ్ రావాలి. ఈ డేటా స్టోర్లకి ఐఎస్ఓ ఇమేజ్ రావాలి అంటే మన ఐఎస్ఓ ఇమేజ్ ఎక్కడుంది? మన ఐఎస్ఓ ఇమేజ్ ఈ కన్సోల్లోకి రావాలంటే ఫస్ట్ ఈ సర్వర్లోకి రావాలి, ఈ విండోస్ సర్వర్లోకి రావాలి. ఈ విండోస్ సర్వర్లోకి రావాలి అంటే మనం ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకోవాలి? ఇప్పుడు ఈ మన ల్యాప్టాప్లో ఉంది, ఇది ల్యాప్టాప్లో ఉంది ఐఎస్ఓ ఇమేజ్. ఐఎస్ఓ ఇమేజ్ విల్ బి డెస్క్టాప్లో సర్టన్ ప్లేస్లో ఉంది అనమాట. లెట్ మీ గో టు దట్ ఐఎస్ఓ ఇమేజ్ ఈ పాత్లో ఉంది అంటే లెట్ మీ గో టు ద సాఫ్ట్వేర్స్ అండ్ 2008 ఇక్కడ ఐఎస్ఓ ఇమేజ్ ఉంది. ఈ ఐఎస్ఓ ఇమేజ్ మనకి
డైరెక్ట్ ఈఎక్సెస్ హోస్ట్ లోకి రావాలంటే 2 లేయర్స్, అంటే ఫస్ట్ విండోస్ సర్వర్ రావాలి, విండోస్ సర్వర్ నుంచి ఈఎక్సెస్ కన్సోల్ లోకి రావాలి. హౌ టు కాపీ? సార్ కాపీ పేస్ట్ చేస్తే వస్తుందా? కాపీ పేస్ట్ చేస్తే రాదండి. we need to map it. RTP. Okay, map చేసుకోవాలి. How we need to map it? Let me, I will explain you. First, that ISO image need to be displayed this Windows server. అంటే ISO image Windows server కి మ్యాప్ చేసుకోవాలి. ఈ విండోస్ సర్వర్ కి మ్యాప్ చేసుకుంటే మై కంప్యూటర్ లో మనకి మ్యాప్ అనేది కనబడుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు వన్స్ మనం మ్యాప్ చేసుకుంటే సార్ ఆ పాత్ ని ఇక్కడ లెట్ మీ సారీ గైస్ మై కంప్యూటర్, ఇక్కడ మనకు ఒక డ్రైవ్ కనబడుతుంది మ్యాప్ చేసుకుంటే. నౌ ఐ విల్ మ్యాప్ ఇట్. ఎట్లా మ్యాప్ చేస్తానో చూడండి. గో టు ద విండోస్ సర్వర్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మ్యాప్ విండోస్ సర్వర్ రైట్ క్లిక్ కొట్టేసి అండ్ సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళండి. వన్స్ విల్ గో టు ద ఓన్లీ దట్ స్పెసిఫిక్ నాట్ ఫర్ ఈఎక్సెస్ లెవెల్ విండోస్ సర్వర్ పైన క్లిక్ చేసి సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళేసి గో టు ద ఆప్షన్స్ హియర్ అండ్ షేర్ ఫోల్డర్ డిజేబుల్ ఉంటుందండి. ఇక్కడ ఆల్వేస్ ఎనేబుల్ చేసుకోండి. మ్యాప్ నెట్వర్క్ డ్రైవ్ అని మ్యాప్ చేసుకోండి. పాత్ యాడ్ చేసుకోండి. ఏ పాత్ మ్యాప్ చేసుకోవాలంటే డైరెక్ట్ ఆ లొకేషన్కి వెళ్ళండి. నేను ఏ లొకేషన్కి వెళ్తున్నాను, నా ఇమేజ్ ఫైల్ ఎక్కడ ఉందో, ఇది డెస్క్టాప్లో ఉందండి. డెస్క్టాప్లో, VMwareలో, సాఫ్ట్వేర్లో అండ్ 2008 ఈ ఫోల్డర్ని మ్యాప్ చేసుకుంటున్నాను. జస్ట్ మ్యాప్ దట్ ఫోల్డర్. ఓకే, నెక్స్ట్ అండ్ ఫినిష్ ఇట్. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. వన్స్ ఫినిష్ అయిన తర్వాత లెట్ మీ గో టు ద మై కంప్యూటర్. మై కంప్యూటర్కి వెళ్తే ఇక్కడ డ్రైవ్ షేర్ డ్రైవ్ మ్యాప్ అయిందా, షేర్ ఫోల్డర్ అని వచ్చింది కదా. ఇక్కడ విండోస్ సర్వర్ మ్యాప్ అయింది ఈ సర్వర్కి మ్యాప్ అయిన తర్వాత దెన్ విల్ గో టు ద ఈఎక్సెస్ హోస్ట్ కన్సోల్కి వెళ్ళేసి డేటా స్టోర్కి వెళ్ళండి. బ్రౌజ్ డేటా స్టోర్ అని తీసుకోండి. రైట్ క్లిక్ కొట్టేసి ఓకే. ఐ విల్ షో ఇట్ వన్స్ అగైన్. అదర్వైజ్ right click this one, browse the data store and here upload will be there. See, upload file. Click upload file. Once the upload file, it will go to this server. అంటే అప్లోడ్ ఫైల్ అనుకుంటే మనకి ఏ సర్వర్ వస్తుంది, విండోస్ సర్వర్లోకి వెళ్తుంది. అక్కడ మన మై కంప్యూటర్స్లో షేర్ ఫోల్డర్ ఉంటుంది. ఆ షేర్ ఫోల్డర్ లోపల జస్ట్ సెలెక్ట్ దట్ ఇమేజ్. ఇక్కడ ఇమేజ్ ఫార్మాట్ కనబడదండి, అయినా పర్లేదు. ఈ ఇమేజ్ ఇట్లా సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓపెన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఆటోమేటిక్గా అప్పుడు ఈ డేటా స్టోర్లోకి అప్లోడ్ అవుతుంది ఇమేజ్. ఓకే, దిస్ ద మెథడ్ we need to upload to the ESX డేటా స్టోర్లకి ఈ విధంగా అప్లోడ్ చేసుకోవాలి. Is it clear everyone? Anyone any doubts? Clear, sir. Okay, once we upload is done, right, then we'll start the OS installation on this VM also. Okay, now done. Then we'll go to the select the VM and go to the edit settings and here data store ISO image and browse the data store ISO image. Go to that data store and now we can map the ISO image. Once we map the ISO image, select this connected option. Okay, sometimes the connected option is to OS install kadandi, connect option select చేసుకోవాలి and click on OK and power on this. Right click with the VM and we can power on it. Otherwise you can power on button will be there. Select the VM, power on the VM. Okay, automatically VM will be powered on. If you want to open the console separately, click this console button, launch console. It will be separate console will be open for this VM. Okay, here we can see the installation. OS will be installed. Started installation. Same way we need to follow the steps how the install the workstation. Here also same way. అంటే మన వర్క్షేషన్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసామో అంత సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ వర్క్షేషన్కి ఇక్కడికి ఏం డిఫరెన్స్ అంటే వాట్ ఎవర్ వి క్రియేట్ ఇన్ ద వర్క్షేషన్ దట్ ఈస్ అ హోస్ట్ బేస్ వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్. దిస్ ఇస్ ద బేర్ మెటల్ వర్చువలైజేషన్ VM. Okay, the VM is running on the bare metal. Previous VM is running on the host based. Is it clear? Yes, sir. Okay, here we'll go to the next option.
Install now. It will take certain time. Here we can go to standard installation only. Little bit slow, ikkada koddi slow ga untundandi, but VM tools avani install ayinaka we can fast. But every time we can't access from here. Ante manam VM build chesinaka pratisari vCenter ki elli work cheskomu, direct RDP తీసుకుంటాం. I will show that custom and next. Guys, anyone any doubts, we'll discuss it, let me know. Meanwhile, ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి అండి, అంతవరకు డిస్కస్ చేద్దాం. లెట్ మీ ఇన్స్టాలేషన్, ఇట్ విల్ టేక్ ఫ్యూ మినిట్స్. Everyone is install EXS host, right? Yes, sir. Okay. సో ESS host లో ఒకసారి VM క్రియేట్ చేసి చూపించండి సార్. EXS host లో VM creation. Okay, let me see it now. Okay, let me minimize, that is process will be going on. And EXS host లో VM create చేయాలి అంటే we have many options. Okay, here create a new virtual machine, ఇక్కడన్నా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. లేదు అంటే EXS పైన రైట్ క్లిక్ కొట్టి క్రియేట్ ఏ వర్చువల్ మిషన్ అని చేసుకోవచ్చు. క్రియేట్ ఏ వర్చువల్ మిషన్ అని చేసుకొని టిపికల్ అండ్ కస్టమర్, టిపికల్ అంటే రికమెండెడ్, కస్టమర్ అంటే మనం కస్టమైజ్ చేసుకుని ఆల్వేస్ గో ఫర్ ద టిపికల్ ఓన్లీ. అండ్ టిపికల్ ఆప్షన్స్ వెళ్ళిన తర్వాత just give the VM name, VM007 or what are the name, I'm giving the VM07. And here data store, which data store, ESX కి డేటా స్టోర్ ఏవైతే ఇచ్చామో ఆ డేటా స్టోర్ లో ఎంత స్పేస్ ఉంది, 11 GB ఉంది. మనం ఈ 11 GB స్పేస్ లోనే మనం VM అనేది క్రియేట్ చేసుకోవాలి. అండ్ సెలెక్ట్ ద డేటా స్టోర్ అండ్ హియర్ వన్ ప్రాసెసర్ and I'm giving that 256 GB of RAM and 2003 OS on the installed and NIC card, one NIC card, and just out of 11 GB I'm going to take a 8 GB of space for this one. Okay, just finish it. Now finish, the VM will be created. Okay, this is the way we can create a VM. Okay, anyone any doubt? సో క్రియేట్ చేసిన VM ని రిమూవ్ చేయాలంటే ఎలా సార్? Yes, we can remove it also. Remove, there are two options will be there. Okay, right click, remove from inventory is there. If you remove from inventory, again we'll back it. అంటే మనం ఈ ఆప్షన్ రిమూవ్ చేస్తే, రిమూవ్ ఫ్రమ్ ఇన్వెంటరీ చేస్తే మళ్ళీ నేను బ్యాక్ తీసుకురావచ్చు VM ని. ఎట్లా బ్యాక్ తీసుకురావాలి అంటే ఓన్లీ నేను ఇక్కడ నుంచే రిమూవ్ చేశాను. ఇఫ్ యూ వాంట్ గో టు ద ఇన్వెంటరీ, గో టు ద డేటా స్టోర్ దట్ ఫోల్డర్ విల్ బి దేర్. ఓకే, this folder with the help of EMX file. నేను ఇంకా మీకు ఫైల్స్ గురించి చెప్పలేను కాబట్టి అది రిమూవ్ ఇప్పుడు నార్మల్గా చెప్తున్నాను. యాడ్ టు ఇన్వెంటరీ, మళ్ళీ యాడ్ టు ఇన్వెంటరీ కొట్టి సేమ్ వేరే నేమ్ అంటే వేరే నేమ్ ఇవ్వాలి, లేదంటే ఎంటీగా ఇస్తే సేమ్ నేమ్ తోనే క్రియేట్ అయిపోతుంది అనమాట. సేమ్ యాజ్ ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు ద 7, మళ్ళీ VM7 బ్యాక్ వచ్చింది. ఒకవేళ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిలీట్ ఇట్, మొత్తానికి డిలీట్ చేయాలనుకుంటే డిలీట్ ఫ్రమ్ డిస్క్ అన్నప్పుడు కొట్టేటప్పుడు ఆ VM అనేది ఉండదు, ఇంకా మళ్ళీ ఆ VM అక్కడ కూడా డిలీట్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ రికవర్ చేయలేము. Okay, I deleted VM and enter. If you go to the data store, there is no VM in that. See, folder also deleted. That is the way of delete it and inventory. Remove from inventory is mala reback cheyachu, but delete from disk cheste we can't reback it.
Okay. Any other doubts, anyone? Let me wait. And here, after installation, how to map the ISO image data store, this part will be considered. And after that, how to install the VM tools and how to IP configuration. And we can check the ping connectivity, RDP connectivity. And after that, here also I can show that how to increase the RAM and CPU, how to extend the drive, and how to add a new drive and this VM. Okay, how to extend the LAN. LAN means EXS data store. How to extend the EXS data store and how to add a new LAN also. These are the things I will show it now. Let me complete that process. As far as ESX 3.5 only, it will take much time. అంటే ESX 3.5 లో మనం ప్రతి సెటప్ క్రియేట్ చేసి ఎవ్రీథింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మనం బేసిక్ నుంచి చెప్పుకుంటాం కాబట్టి ఈ వర్షన్ మనకి ఇట్ విల్ టేక్ మినిమం 15 to 20 క్లాసెస్ ఉంటాయండి ఈ సెటప్ అంతా. ఇదంతా బేస్ అన్నమాట. వన్స్ ఇప్పుడు 4.0 వచ్చిన తర్వాత వీ కెన్ డూ ఇట్ ఈజీలీ. అంటే అక్కడ తక్కువ ఫీచర్స్ ఉంటాయి. ఈ వాట్ ఎవర్ ద వి డిస్కస్ ఆన్ ఈఎక్స్ఎస్ వాస్ అండ్ యాడెడ్ సమ్ మోర్ ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్, ఒక 4-5 ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ ఉంటాయి. దెన్ దట్ టైమ్ ఓన్లీ ఇన్స్టాల్ ఇట్ వీ కెన్ సెటప్. అంటే మళ్ళీ సేమ్ మనం ఇన్స్టాలేషన్ సెటప్ చేసి ఆ 5 ఫీచర్స్ చెప్పుకుంటాము. లైక్ దట్ 4.1 ఓన్లీ 2-3 ఫీచర్స్ ఆర్ దర్. లైక్ దట్ స్టెప్ బై స్టెప్ అనేది ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది. బట్ ఈ సెషన్ అంటే ఈ బేస్ అనేది కొద్దిగా స్లోగా మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఈ సెటప్ అనేది మీకు తెలిసింది అనుకో, వేరే వర్షన్స్ మీరు ఈజీగా సెటప్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. Sir, I have a doubt, sir. Sir, data storage లో వచ్చేసి మినిమం ఎంత RAM పెడతారు సార్? మినిమం అంటే RAM ఏది ఒక హార్డ్వేర్ ఉంది సార్. హార్డ్వేర్ పార్ట్ లో మినిమం ఎంత RAM పెడతారు సార్? ఏ హార్డ్వేర్ పార్ట్ లో దేనికి మినిమం ఎంత ర్యామ్ అంటున్నారు? EXS హోస్ట్ ఇన్స్టాలేషన్ హార్డ్వేరా? అవును సార్. ESX ఇన్స్టాలేషన్ హార్డ్వేర్ అంటే అకార్డింగ్ టు దేర్ రిక్వైర్మెంట్. ఇప్పుడు రియల్ టైమ్ లో ఒక్కొక్క దానికి 1 TB ర్యామ్ కూడా ఉంటుంది EXS హోస్ట్ కి. ఓకే, 256 GB ఉంటుంది అండ్ 512 GB ఉంటుంది. 1 TB, 2 TB, 4 TB ర్యామ్స్ కూడా పెడతారు EXS హోస్ట్ కి. వాళ్ళ ఎన్విరాన్మెంట్, వాళ్ళ యూజ్ చేసే ఎన్విరాన్మెంట్ బట్టి వాళ్ళు పర్చేజ్ చేస్తారు, వాళ్ళ బడ్జెట్ బట్టి. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే, ఇంతే పెట్టాలి ఇలా అంటే మాక్సిమం మినిమమ్స్ ఉంటాయి. EXS హోస్ట్ కి మాక్సిమం ఇప్పుడు 3.5 కి 256 MB ర్యామ్ పెట్టాలి, అంతకని ఒక సపోర్ట్ చేయదన్నమాట. అండ్ ఇప్పుడు 5.0 కి ఇంకా వీ కెన్ పుట్ ఇట్ 4 TB పెట్టుకోవచ్చు. లేకపోతే వాళ్ళకి అంత అవసరం లేదనుకుంటే వాళ్ళు తక్కువ పర్చేజ్ చేసుకుంటారు. ఓకే, లెట్ మీ గో టు ద పాస్వర్డ్ సెట్. పాస్వర్డ్ సెట్ చేద్దాం. OS is completed. Okay, now after that I need to install the VM tools. How I need to install the VM tools? Same way, go to the here VM, go to the VM, click the VM, install VM tools here. Okay, why we need to install VM tools, guys? Anyone? Last time I explained VM tools regarding that. What is the use of VM tools? To increase the speed, Improve the sir. performance. Okay, increase the performance. What kind of performance? Screen resolution, mouse. Mouse, drivers, keyboard is entire the performance will be improved. Okay,
every time we need to install that. Okay. Whenever the VM is created, every time we need to install the VM tools also. Okay. Now installing the VM tools. Okay, we need to restart. Okay. Once we restart that, okay. Let me log into that. Restarted. Okay. Once. Okay. Password there. Sorry. Then go to the how to assign IP address. Go to the ncpa.cpl. Here properties. I'm going to the assign IP address for this server. IPv4 properties here. I need to select the IP address. Okay, here I'm going to IP address. What is the IP address? One that 35EXS host, right? Next IP is I'm giving to 36 here and 2.5 and 192.168.1.1 is the gateway. The gateway is maintaining the same and subnet also maintaining the same entire environment. And after that, I need to stop the firewalls also to ping connectivity purpose. Control panel, and I will stop the firewalls. Where I'll go to the firewalls option, and I'll stop the turn off the firewalls. Okay. Now I need to enable RDP also. Where I need to enable RDP, my computer properties and remote settings, and I can enable RDP also. Okay. After doing all things, now I can close it my VM. I'll close this one and I'll close this one. And now if I take RDP of that VM will work or not? Let me check that VM RDP, check the ping connectivity of the VM. What is the IP address of that VM? 192.168.1.36. Okay, ping is working. RDP will work or not? Server ఇప్పుడు మనం క్లోజ్ చేసాం కదా, వర్క్ అవుతుందా కాదా? ఎనీవన్? సో వర్క్ అవుతుంది సార్. ఎందుకు వర్క్ అవుతుంది? ఎలా వర్క్ అవుతుంది? అన్ని క్లోజ్ చేసాం ఇంకొక కదా. VM లేదు కదా సార్. 1 VM ఉంది కదా. 1 VM ఉంది కదా సార్. ఇంకొక VM లేదు కదా. ఇంకో VM లేకపోయినా పర్లేదు, మనం ఆ EXS పైన ఉన్న VM ని మనం ఈ వేరే విండోస్ సర్వర్ అంటే వర్క్ స్టేషన్ లో సర్వర్ తో కనెక్ట్ అవుతున్నాం కదా. బట్ నా ఆప్షన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు EXS సర్వర్ అన్ని ఆ కన్సోల్ అంతా క్లోజ్ చేశాను, VM వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేసి. సార్ వర్క్ అవుతుంది సార్. అది EXS సర్వర్ మనం ఆన్ చేసిన పవర్ ఆన్ లో ఉంది సార్. వర్క్ అవుతుంది సార్. దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్. EXS is power on, right? EXS పవర్ ఆన్ లో ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు లెట్ మీ గో టు ద EXS పవర్ ఆన్ లో ఉంది కాబట్టి ఈ EXS హోస్ట్ పైన VM రన్ అవుతూనే ఉంటది అనమాట. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్లోజ్ ఇట్ ఆల్సో ఇట్ విల్ బి రన్నింగ్. ఓకే, లెట్ మీ RDP, నేను ఇప్పుడు నేను ఆ సర్వర్ RDP కూడా తీసుకోవచ్చు నేను. ఓకే, అండ్ 36 అండ్ కనెక్ట్ టు ద RDP. ఓకే, అంటే మనం కస్టమర్స్ కి ఈ విధంగా సర్వర్స్ మనం అక్కడ EXS పైన క్రియేట్ చేస్తే ఎప్పుడైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, ఎక్కడి నుంచి అయినా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు నెట్వర్క్ లో పెట్టేస్తే సర్వర్ని. అంటే మనం ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ని మనం ఓఎస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. ఓకే,
Yeah, I'm work. See, I connected the server. Okay, connect chestanu, and here let me close all these options. సార్ ఒక డౌట్ సార్. సో ఫైర్ వాల్స్ అనేది మనం ఎందుకు ఆఫ్ EXS సర్వర్లో ఫైర్లెస్ అని ఆఫ్ చేస్తుంటాం సార్. మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఆఫ్ చేయలేదు సార్ ఇది. EXS సర్వర్లో ఫైర్ వాల్స్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఇంటర్నల్ నెట్వర్క్ కి ఫైర్ వాల్స్ అనేది బ్లాక్ చేస్తారు. రియల్ టైమ్ లో ఇట్లా ఫైర్ వాల్స్ ఆఫ్ చేయడం అవన్నీ ఏం చేయము. డైరెక్ట్ గా ఆ టెంప్లెట్ నుంచి VM బిల్డ్ చేస్తాము. ఆ టెంప్లెట్ లో సెట్టింగ్స్ అన్ని వాళ్ళు చేస్తారనమాట. ఓకే, ఆ మీకు డైరెక్ట్ రియల్ టైమ్ సెటప్ అనేది ఇప్పుడే చెప్పడానికి రాదు. మనకి ఇక్కడ మనం ఒక రియల్ టైం నేర్చుకోవాలంటే ఇక్కడ కొన్ని సెట్టింగ్స్ మనం చేయాలి. ఇక్కడ ఏంటంటే గైస్ మనం ప్రతి ఒక్కటి మనమే చేసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ స్టోరేజ్ పార్ట్ మనమే చేసుకుంటున్నాం, నెట్వర్క్ పార్ట్ మనమే చేసుకుంటున్నాం, సెటప్ అని మనం చేసుకుంటున్నాం. కాబట్టి మనకి రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టు కొన్ని సెట్టింగ్స్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ. అదే రియల్ టైంలో ఏంటంటే స్టోరేజ్ టీమ్ ఉంటుంది, నెట్వర్క్ టీమ్ ఉంటుంది, అన్ని టీమ్స్ ఉంటాయి. అన్ని టీమ్స్ తో కోఆర్డినేట్ చేస్తాం కాబట్టి కొన్ని వర్క్స్ మనం చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అక్కడ. గోట్ ఇన్ మై పాయింట్. కోఆర్డినేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి అది వేరే మెథడ్ ఉంటుంది. బట్ మీకు డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు నేను రియల్ టైం ఇట్లుంటుందని చూపించలేను. ఫస్ట్ మనం మన సెటప్ ప్రాక్టీస్ చేసుకున్న తర్వాత రియల్ టైంలో ఇట్లా వర్క్ ఉంటుంది. రియల్ టైం కంటెంట్ లో మీకు అప్పుడు సెటప్ అంతా క్రియేట్ చేసి అప్పుడు చూపిస్తాను మీకు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సెటప్ అండి. అంటే మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి మనం అన్ని మన ల్యాప్టాప్ లో ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి వీఆర్ ద ఎండ్ టు ఎండ్ ప్రాక్టీస్. అంటే అన్ని చేస్తున్నాం మనం. స్టోరేజ్ మనమే క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం, నెట్వర్క్ మనమే క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం, హార్డ్వేర్ మనమే క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి వీఆర్ డూయింగ్ ఓన్లీ. అంటే అప్పుడు మనకు కొద్దిగా కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటుంది సార్. ఇవన్నీ మనం చేసుకుంటాం అంటే ఇవన్నీ అన్ని మనం ఏం చేసుకోము రియల్ టైంలో. రియల్ టైం అనేది మనం సబ్జెక్ట్ అంతా చెప్పుకున్న తర్వాత రియల్ టైం చెప్పుకుందాం. ఇప్పుడే రియల్ టైం చెప్పడానికి రాదు. ఓకే, జస్ట్ గో త్రూ దట్ ల్యాబ్ సెటప్ అంతే. ఓకే, ఓకే సార్. నౌ ఐ కెన్ సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను లాగిన్ అయిపోయినా, సర్టెన్ వర్క్ చేసుకున్నా, అండ్ ఐ క్రియేటెడ్ సమ్ ఫోల్డర్స్ హియర్, అండ్ ఫోల్డర్ 1, అండ్ దీస్ ఆర్ ద వర్క్ ఐ డిడ్ ఇట్. అండ్ వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత ఐ విల్ లాగ్ ఆఫ్ ద సెషన్. నేను నా వర్క్ అయిపోయింది, నా సెషన్ ని లాగ్ ఆఫ్ చేసుకుంటా. అగైన్ ఐ విల్ టు గో టు ద EXS host. I will log into the EXS host. ఇప్పుడు నాకు ఆ VM నాకు RDP కాకపోతే, ఇప్పుడు ఈ VM ఇప్పుడు నాకు RDP కాకపోతే నేను మళ్ళీ ఎక్కడికి లాగిన్ అవుతా? EXS host కి లాగిన్ అవుతా. ఇష్యూ ఏమందో చెక్ చేసుకుంటా. పాస్వర్డ్, go to the EXS host, open a console. ఇప్పుడు మనం వర్క్ చేసింది ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ ఉండగా చూడొచ్చు ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ అయినాయని. ఓకే, మనం RDP తీసుకొని వర్క్ చేసాం కదా. లెట్ మీ వెరిఫై హియర్. సారీ, కన్సోల్, లాగిన్, see all the folders are created. Okay, now next part, how to increase the RAM and CPU. To increase the RAM, let me go to that my settings here. ఈ ESX version లో RAM CPU ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే మనకి డౌన్ టైం కావాలి, అంటే పవర్ ఆఫ్ చేయాలి. సార్ మనం వర్క్ స్టేషన్ లో మనం పవర్ ఆఫ్ చేయకుండా ఇంక్రీజ్ చేసాం కదా అంటే, వర్క్ స్టేషన్ మనం యూజ్ చేసింది అడ్వాన్స్ వర్షన్. ఇది ఓల్డెస్ట్ వర్షన్ కాబట్టి ఈ వర్షన్ లో ఆ ఫీచర్ లేదు. EXS 3.5 ఏదైనా VM క్రియేట్ చేస్తే ఆ VM కి మనం RAM CPU ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలంటే VM షుడ్ బి పవర్డ్ ఆఫ్ చేస్తేనే ఇంక్రీజ్ చేస్తాం RAM ని. లెట్ మీ గో టు దట్. ఇప్పుడు నేను VM ఇక్కడ క్లోజ్ చేసుకొని, ఈ VM ఆల్రెడీ పవర్ ఆఫ్ లో ఉంది కదా, ఈ VM కి ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు. లెట్ మీ గో టు ద సెట్టింగ్స్. ఇంక్రీజింగ్ అంటే ఏం లేదండి. ఇప్పుడు మీరు ఎంత ఇంక్రీజ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు 256, 250, 260, 4 GB ఇంక్రీజ్ అవుతా అనమాట. అట్ ఏ టైం 4 GB ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. 4 MB ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. నువ్వు 1 GB కావాలంటే 1 GB, మీరు 512 కావాలి. లెట్ మీ గో టు ద 512 అండ్ CPU 1 CPUs, 2 CPUs. ఓకే, ఇక్కడ 2 CPUs కన్నా ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ చేసుకోలేమండి, ఎందుకంటే EXS 2 CPUs ఉన్నాయి కాబట్టి 2 CPUs. ఇట్లా 2 CPUs ఇంక్రీజ్ చేసుకొని క్లిక్ ఆన్ చేస్తే మనం RAM అనేది CPU అనేది ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు అనమాట. దిస్ ద వే వి కెన్ ఇంక్రీజ్. కానీ పవర్ ఆన్ స్టేట్ లో ఇంక్రీజ్ చేయలేం. 3.5 host లోపల పవర్ ఆఫ్ చేసి ఇంక్రీజ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ CPU అండ్ RAM. ఓకే, నౌ ఐ వాంట్ టు డూ ద హార్డ్ డిస్క్ చేయాలి.
హార్డ్ డిస్క్ ఎక్స్టెండ్ చేయాలి. జస్ట్ గో టు ద సెట్టింగ్స్ హియర్. కొత్తగా హార్డ్ డిస్క్ ఎక్స్టెండ్ చేయాలి అంటే ఐ వాంట్ టు ఎక్స్టెండ్ ద హార్డ్ డిస్క్ అంటే కొత్త హార్డ్ డిస్క్ యాడ్ చేయాలంటే హార్డ్ డిస్క్ యాడ్ చేసిన తర్వాత add hard disk and click on create a new virtual disk and let me go to the 5 GB of hard disk. 5 GB I think space లేదనుకుంటా. 5 GB స్పేస్ లేదు ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఏమని వస్తుంది? ఓకే, లెట్ మీ ఫినిష్ ఇట్. అండ్ ఓకే, ఉంది. లాస్ట్ టైం VM డిలీట్ చేసాం కదా, ద స్పేస్ విల్ బి దర్. ఓకే, నౌ ఐ క్రియేటెడ్ 5 GB ఆఫ్ హార్డ్ డిస్క్ అండ్ నాకు ఆ 5 GB ఆఫ్ హార్డ్ డిస్క్ చేసిన తర్వాత OS లెవెల్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. హౌ టు ఇంక్రీజ్ ద OS లెవెల్ గైస్? ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మళ్ళీ మనం? OS లో లాగిన్ అయ్యేసి ఎక్కడికి వెళ్ళి ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి? ఎనీ ఐడియా వేర్ ఐ నీడ్ టు గో టు ది డిస్క్? ఇంక్రీజ్ చేసినాక డిస్క్ మేనేజ్మెంట్కి వెళ్ళాలి కదా. ఓకే, diskmg.mt డిస్క్ మేనేజ్మెంట్కి వెళ్ళేసి ఇక్కడ మనకి అన్అలొకేటెడ్ స్పేస్ కనబడుతుంది ఇక్కడ. ఓకే, అన్అలొకేటెడ్ స్పేస్ కనబడలేదంటే నువ్వేం చేయాలంటే ఒకసారి రీస్కాన్ కొట్టాలి. రీస్కాన్ డిస్క్ వస్తే 5 GB వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ. దీనికి నువ్వేం చేస్తావు? ఇనిషియలైజ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఇనిషియలైజ్ MBR ఫార్మాట్తో ఇనిషియలైజ్ చేసుకున్న తర్వాత ఆల్రెడీ మీకు ఇవన్నీ చెప్పాను లాస్ట్ వర్క్ సెషన్లోనే. గో టు సింపుల్ వాల్యూమ్ అండ్ మొత్తం ఎట్ ఏ టైం అలొకేట్ చేస్తామంటే మొత్తం అలొకేట్ చేయొచ్చు ఈ డ్రైవ్ అండ్ ఫినిష్ ఇట్. నౌ ఆటోమేటికలీ న్యూ డ్రైవ్ విల్ బి క్రియేటెడ్. ఓకే, వన్ మోర్ థింగ్. మనం ఇంతకుముందు వర్క్ స్టేషన్లో C డ్రైవ్ ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే మనకి ఏముండే డౌన్ టైం అంటే పవర్ ఆఫ్ చేసేవాళ్ళం కదా. ఇస్తాను వర్క్ స్టేషన్లో C డ్రైవ్ ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే ఎట్లా చేసాము? పవర్ ఆఫ్ చేసాము. బట్ ఇక్కడ వితౌట్ పవర్ ఆఫ్ వీ కెన్ డూ ఇట్ C డ్రైవ్. లెట్ మీ గో టు ద సెట్టింగ్స్ హియర్ అండ్ ఈ సెట్టింగ్స్ లైక్ వెళ్ళేసి నేను C డ్రైవ్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటా. ఓకే, బట్ ఇయర్ ఆల్సో వీ కాంట్ ఎక్స్టెండ్ ఇట్. ఇట్ షుడ్ బి పవర్డ్ ఆఫ్ ఓన్లీ. అండ్ ఇయర్ ఆల్సో వీ నీడ్ టు పవర్ ఆఫ్. VMకి పవర్ ఆఫ్ చేసే C డ్రైవ్ అనేది ఎక్స్టెండ్ చేయాలి. లెట్ మీ నౌ D డ్రైవ్ వర్క్ అయింది, D డ్రైవ్ యాడ్ అయిందా లేదు, ఈ డ్రైవ్ యాడ్ అయిందా చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. నౌ డ్రైవ్ ఈస్ క్రియేటెడ్, ఎక్స్ట్రా డ్రైవ్ ఈస్ క్రియేటెడ్. నౌ ఐ వాంట్ ఇంక్రీజ్ ద C డ్రైవ్. ఒక 2 GB ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే నేనేం చేయాలి? మళ్ళీ వీ కెన్ పవర్ ఆఫ్ ద VMని పవర్ ఆఫ్ చేయాలి. పవర్ ఆఫ్ చేసి VMని పవర్ ఆఫ్ చేసి I want to increase the drive. Again go to the settings here and select the disk. In place of 12, 13, 14, 2 GB increased. Click OK. Okay, once మళ్ళీ ఒకసారి ఏం చేయాలి? ప్రాపర్గా ఇంక్రీజ్ అయిందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళేసి 14 GB అయిందా? లెట్ మీ టు ద డ్రైవ్. 14 GB is done. Now again we need to power on the VM and log into go to the disk management. We can extend it. That is the process we need to follow. మీకు ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ అప్పుడప్పుడు వస్తుంటాయి, డిస్క్ యాడ్ చేయమని, డిస్క్ ఇంక్రీజ్ చేయమని. ఓకే, లెట్ మీ ఓపెన్ ఏ కన్సోల్ హియర్. అగైన్ గో టు ద డిస్క్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, guys, is it okay? I will take one more session at 8:15. 8:15 నుంచి మళ్ళీ ఒక సెషన్ తీసుకోవాలా? I will explain few more things. Okay. Okay, sir. Now I need to go to the disk manager, increase the C drive. Disk management and here the 2 GB allocated space came and here extend volume. Next and finish. Okay, now I extended 14 GB. This is the way I need to extend it. Okay, now what are the things we discussed till now? Let me review once again.
Okay, ping connectivity done, IP configuration done, ping connectivity done, RDP connectivity done, how to increase the RAM and CPU resources done, how to existing drive extending C drive is done, how to add a new drive done. Only the two things will be there. How to add a new LAN and how to extend the new LAN. These two concepts will be there. I will take another 10 to 15 minute session. I will complete these two sessions. Okay, how to add a LAN and how to extend the LAN and how to add a new LAN. These two concepts I will be explaining. Okay, and Okay, sir. now I'm stopped sharing the class, and exactly 8:15 I will ping you in the WhatsApp group and you can join that time. Same link. Okay, use the same link and you can join, and I will ping you. Okay, once I will ping you, you can join immediately. Okay, Okay, sir. fine. Thank you guys. I'll stop sharing.